এবার ইকোনমি অ্যান্ড বিজনেসটা আগে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে, জিডিপি ফোরকাস্টগুলোর ব্যাপারে। তো অলরেডি যেগুলো ক্যান্সেল আউট করে দিচ্ছি, এগুলো পরে অলরেডি বেরিয়েছে বলে। তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Q2 FY22 মানে কোয়ার্টার 2 FY22 এর গ্রোথ ফোরকাস্ট দিয়েছে, ঠিক আছে। ইন অ্যাকর্ডেন্স টু দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ডেটা জুলাই অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ওয়াজ 1.3% অফ জিডিপি। তো সেটার অনুযায়ী আরবিআই জিডিপি গ্রোথ ফোরকাস্ট দিয়েছে 1.3%, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস ইজ ইট। ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস যেটা আছে NSO, তারা FY22 ডেটা দিয়েছে, ঠিক আছে, যে কারেন্ট প্রাইসের অনুযায়ী কত জিডিপি হবে, and that has been given as 9.2. Now this will stay as the highest to be precise, কারণ আর বাকিটা যারাই দিয়েছে they have reduced it. World Bank has said that global report there is a sharp decline of global growth rate, although India's annual growth is projected to be 8.3% in 2021 and 8.7% in 2022, ঠিক আছে। তো 2022 তে হচ্ছে কি 8.7, আর 2021 এ হচ্ছে কি ওটা অলরেডি হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ 8.3। তাহলে 2022 তে হচ্ছে কি 8.7। UBS Securities has given us FY22 তে it will be 9.1। নেক্সট আমি ডাইরেক্টলি আসছি পরের রেটিং এজেন্সিস গুলোতে চলে আসি আগে, তারপর আমি নিউজ গুলো। স্যার ইউপিএস টা কত বললেন? ইউপিএস টা হচ্ছে 9.1। FY22 তাই না? The CRISIL growth rate is 7.8, ঠিক আছে। The domestic rating agencies সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি 7.8। মিনিস্ট্রি অফ মসপির ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে গিয়ে দিয়েছে FY23, ঠিক আছে, ডোমেস্টিক প্রজেক্টেড ইন্ডিয়াস গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ডিফলেটার ফর FY23। নাও দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে আর গিভিং ডিফলেটার, ঠিক আছে। ডিফলেটারটা কত থাকবে, ঠিক আছে, deflator will be around 3 to 3.5%. So and the projected one's real GDP growth rate has been projected to be 7.6 to 8.1. The union budget projected nominal growth rate of 11.1%, মানে along with inflation. আর ইকোনমিক সার্ভে রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট দিয়েছে 8.85%, 8 to 8.5%, ঠিক আছে। সো ক্রিসিল দিয়েছে হচ্ছে 7.8, ওকে। ইউবিএস দিয়েছিল 9.1, ঠিক আছে, 8.1। নাও এসবিআই ইনিশিয়ালি আগে বেশি দিয়েছিল, বাট এখন কি করেছে, দে হ্যাভ রিডিউসড ইট অ্যান্ড দে হ্যাভ সেড দ্যাট এসবিআই হ্যাজ সেড দ্যাট ইন্ডিয়াস জিডিপি গ্রোথ রেট ইন ইটস ইকো অ্যাপ they have said that it will be around 8.8%, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। নেক্সট হচ্ছে মুডি, এসবিআই এর ইকো অ্যাপ, ঠিক আছে। নেক্সট মুডিজের ক্ষেত্রে it will be 8.4%, ঠিক আছে। They have previously said something else, but FY23 ক্ষেত্রে Moody's এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি it is 8.4%, okay. Next we come to the National Statistical Office NSO বলছে হচ্ছে কি Q3 FY22 Q3 FY22 এর ক্ষেত্রে the growth rate will be 5.4, okay. CRISIL বলেছে, CRISIL rating has said that the ratings will be 7.8, 7.8। সেম তো এটা, সেমই তো এটা, আগেও তো কৃষি 7.8% বলল, এটা FY23 ওটাও 23 বলেছিল, 7.8 FY23। so it has repeated, দুটো ইয়ারে দুবার রিপিট করেছে, ঠিক আছে। মুডিজ অন দি আদার হ্যান্ড হ্যাজ ডিক্রিজড ইট টু 9.1, ঠিক আছে, 9.5 থেকে এটা ডিক্রিজ করেছে। তো মুডিজের রেটিং ইজ 9.1, while Fitch rating has stated it in global economic output as 8.5, and OECD has said that the India's real
Now this is real GDP. Real GDP will be 5.5%. This is perhaps the lowest. ঠিক আছে, and আইকার যেটা আছে আইকরা বলেছে 7.2%. ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? সো এটা একটা আলাদা করে টেবিল বানিয়ে নিবি যে কোনগুলো কিসে আছে আফটার রিডিং থ্রু দিস। নেক্সট, India's April November fiscal deficit narrows to not required. Indian US sets up 150 million worth of venture capital to boost startup. Okay. So on the chairman of the startup committee FICCI, ঠিক আছে, HCL founder Ajay Chaudhary launched an India United Arab Emirates venture fund worth 150 million from Indian Pavilion at Expo Dubai, UAE. The VC aims to promote growth and investment in startups in India and UAE. তো ইন্ডিয়ার ইউএইতে স্টার্টআপের জন্য কত টাকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের কথা বলা হয়েছে? দ্যাট ইজ 150 মিলিয়ন। CryptoWire launches India's first index of cryptocurrency, IC15. ঠিক আছে, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ইন্ডেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি। এটা হচ্ছে কি যেমন নিফটি আছে, নিফটির মতো IC15 হচ্ছে গিয়ে 15টা ইন্ডেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে তৈরি হবে। ঠিক আছে, ইন্ডেক্স। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ লঞ্চড বাই ক্রিপ্টো ওয়ার। ঠিক আছে, অনেকগুলো তার নিয়ে। ঠিক আছে, তো ক্রিপ্টো ওয়ার আ গ্লোবাল সুপার অ্যাপ to empower knowledge of cryptocurrency and blockchain ecosystem. IC15 index, which is a rule-based broad market by market capitalization, will measure the performance of 15 widely traded liquid cryptocurrency listed on exchange across the world. ঠিক আছে, India achieves highest ever export on USD 37.29 billion. ঠিক আছে, as per the data of Ministry of Commerce and Industry, Indian merchandise export in December was about USD 37.29 billion, the highest ever monthly export achievement. Okay, not required. ICICI Group, INRA, ICICI, Citigroup, INRA and ICICI lowered India's growth projections amid COVID surge. They have already done it, so not required. Indian retail inflation in December 22 climbs to the month high, not required. MOCI data on India's trade in December is 2021. Trade deficit has been lowered to trade deficit increased to USD 21.68 billion. Just 1 second. Trade deficit not required. MOCI confirms India's position to achieve 600 billion export project. This one is important. Ministry of Commerce and Industries has put up a target of achieving how much of export? That is 650 billion export. Indian merchandise export has reached 300 billion for the first 9 months. This will reach to 1 trillion. And agriculture will reach to a particular state. মনে আছে? এটা আমরা অলরেডি আগের ইয়েতে ডিসকাস করছিলাম। ওকে, so this is the thing that we have to remember. ঠিক আছে, let me show you that part. এই যে এগ্রিকালচারাল এক্সপোর্ট 50 বিলিয়নে পৌঁছেছে and 1 ট্রিলিয়নে পৌঁছেছে ইন্ডিয়ান মার্চেন্ডাইজ। ওকে, next is India becomes world's first largest exporter of cucumber and gherkins. Okay, so India has become the world's largest exporter of which two products? Cucumber and gherkins. Okay, clear? ওই ঘেরকিনস হচ্ছে গিয়ে জাপানিজ যে ইয়েগুলো হয়, পিকল কিউকাম্বার যেটা হয়। ঠিক আছে, ঘেরকিনের মতো দেখতে হয়। ঠিক আছে, সেম মানে কিউকাম্বারের মতনই দেখতে, লিটল বিট ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, বাচ্চা শসা।
million gherkins and world largest exporter of cucumbers and gherkins. ঠিক আছে, is known for pickled cucumber. It is made from younger cucumbers that are seasoned using vinegar and acetic acid. Apple becomes India's first company to touch the $3 trillion mark. So, which is the first company in the world to touch the $3 trillion mark? That is Apple. Okay. Achha. Malaysian AirAsia renamed its listing holder company to Asia Capital A. Core business in future, not so required, but just the question আসে, but এইটা important বেশি. Meta partners with Fiki to support 5 lakh women-led small business. So Meta has partnered with which institute? That is Fiki. ঠিক আছে, to support 5 lakh women-led small businesses across India under its She Means Business program. ঠিক আছে, so She Means Business program has been launched. She Means Business program has been launched by She Means Business program is launched by Meta, previously known as Facebook, and they have launched with Fiki to support 5 lakh small farmers. Airtel partners with HCIPL to offer satellite broadband services. So Bharati Airtel and Hughes Communication, Hughes Communication India Private Limited, a majority-owned subsidiary of Hughes Network, to provide satellite broadband services in India. Okay, it is a joint venture operation HPCL to hold 60% stake. So Airtel has partnered with which company? That is Hughes Communication India Private Limited for satellite broadband services. আচ্ছা, next হচ্ছে গিয়ে Reliance India has launched India's biggest bond sale abroad. Okay, so Reliance Industry has launched a mega bond sale as desired of US 3 to 5 billion from offshore investors. The sale claimed as the largest ever foreign currency bond issuance from India. ঠিক আছে, and 2020 first fundraising by an Indian company. So, which company has the highest bond sale in outside India? That is Reliance. Okay. MEA inks pact with TCS for second phase of Passport Seva program. That is already known. Flipkart launches 2 new programs: Flipkart Leap Ahead and Flipkart Leap Innovation Network. Okay, so Flipkart is an online retail which has announced an evolution of Flipkart Leap, a Flipkart flagship startup accelerator program to identify wider and relevant market opportunities from its selected startups. And Flipkart Leap has evolved into 2 new programs: Flipkart Leap Ahead and Flipkart Leap Innovation Network. Okay, next come to the month of February. Indian economic contracts not required. Fuel from Indian oil crisis not required. Okay, next is Chennai Super Kings. Chennai Super Kings becomes India's first unicorn startup enterprise. Okay, so Chennai Super Kings, winner of Chennai Super Kings, has become country's first sport unicorn with a market cap of having touched as high as 7,600 crores, and its shares that are in grey market at 210 to 225 man price. Currently, CSK has a market cap of more than the parent entity India Cements. Okay, clear? So Indian Chennai Super Kings India Cements, that is known, but Chennai Super Kings become the first unicorn sports enterprise. CMIE India's unemployment rate in January falls to 6.57, lowest since March 21. So Center for Monitoring Industrial Economy যারা আছে তারা একটা আনএমপ্লয়মেন্ট ডেটা ডিক্লেয়ার করেছে, সেখানে দিয়েছে যে ইন্ডিয়ার আনএমপ্লয়মেন্ট হ্যাজ স্টুড টু 6.57%. Okay, NSO data on Indian retail inflation reached 7 months high to 6.1%, not required though. 8 are important. This one is not important, but 6.57% is important. এবং কারা লঞ্চ করেছে? That is CMI. Piyush Goyal chaired a meeting to revamp the Department of Commerce project 7 trillion export target. Not required. James and Jewelers achieve 40 billion. Indian export growth will demand. Not required. Okay. Tata Sky has rebranded itself to what? That is Tata Play. Television come OTT platform করবে বলে.
Okay, so Tata Sky has changed its name to Tata Pay. Okay, so they have just rebranded few things like Ideal Finance, Mahindra Ideal হয়ে গেছে, but not Rigor. Tata is Rigor because it related to OTT platforms and other things. HPCL, Hindustan Petroleum Corporation, has launched Happy Shop. Happy Shop. Okay, Happy Shop is a non-fuel retail sector of HPCL. The new Happy Shops are opened at HPCL Auto Care Centers, Bandra, so Millennium Retail Outlet. Okay, so along with petrol, they have opened a retail shop also along with it. Dabur India Limited becomes India's first plastic waste neutral FMCG company. So this is very important. India's first plastic waste neutral FMCG company is Dabur. Okay, recycles the same amount of plastic waste that is sold in the product package in year result. সেই জন্য হচ্ছে plastic waste neutral. মানে ওরা যদি 100টা প্লাস্টিকের বোতল তৈরি করে 100টা প্লাস্টিকের বোতল ওরা কি করছে অফ সেম সাইজ ওটাকে রিসাইকেল করছে। Next is the International Air Transport Association. International Air Transport Association joins hands with global banking group Standard Chartered Bank to launch its new payment platform ATA Pay for Indian airline industry to enable instant airline payments. IATA Pay in India is based on Standard Chartered Straight to Bank Pay. Straight to Bank Pay is a multi-payment option mode made through a single global connectivity. ঠিক আছে, তো এটিআইএ স্ট্যান্ডার্ড চার্টারের সাথে করেছে। হেল ব্যাগস অর্ডার নট রিকোয়ার্ড। ওকে, Biohydroponics, an Ahmedabad-based agri-tech startup, made a joint venture with Israeli firm Peak Plastic Limited for rain protection technique that will help to grow plants hydroponically. Okay, the startup is to boost the production of blueberries hydroponically to sell at a affordable price. Okay, NPCA set up a new subsidiary NERL. Okay, NERL is related to what? Renewable energy. Okay, NHPC Renewable Energy Limited. Okay, so National Hydropower Limited Corporation NHPC তারা কি করেছে একটা সাবসিডারি রিনিউয়েবল এনার্জির জন্য ডেভেলপমেন্ট অফ আরইএন স্মল হাইড্রো অ্যান্ড গ্রিন হাইড্রো প্রজেক্টস। ঠিক আছে, ছোট ছোট ক্যাপাসিটি যেগুলো তৈরি করা যাবে। Sonata Software and Microsoft launched Microsoft Cloud for retail. Not required. India ranks fifth in terms of market cap, enter world top 5 for the first time. Okay, India ranks fifth in terms of market cap. So market cap is based on, it is released by Bloomberg. Okay, the first time Indian equity market has entered into the world top 5 and the rank is fifth in the world overall. Okay, uh, despite its drop, okay, but still it is in the top 5. Yes, enters world's top 5 for the first time. Indian merchandise export touched new peak of 400 billion, not required. Central government total liability rises, not required. Adani Green Units gets a letter of award to install, not required. Launch AI readiness program. Union Minister Jitendra Singh launched an AI readiness program. Okay, but AI readiness programটা কিসের জন্য করেছে? Artificial Intelligence Readiness Program building AI readiness among young innovators. Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology. ঠিক আছে, part of with Intel. It has launched Inspire mobile app and Inspire Manik. Okay, দুটো লঞ্চ করেছে, এই দুটো মাথায় রাখতে হবে, Inspire mobile app and Inspire Manik. ঠিক আছে, Google Cloud Flipkart enters strategic alliance to advance innovation in a digital first future. Okay, Flipkart, a leading digital commerce entity, has entered into a multi-year strategic partnership with Google Cloud to accelerate Flipkart innovation and cloud strategy by digital first future strategy. This will drive Flipkart into a next phase of growth and advanced vision onboarding and next 200 million shoppers. Okay, next, Hero MotoCorp launched a new brand Vida for electric mobility to launch first electric scooter. Just here, মাথায় রাখতে পারি, this is a new sector that they are venturing into, but not so much required. So this is the part of economy
that is related and that is important. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? ওকে, এবার যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে ব্যাংকিং পার্টটাতে। ঠিক আছে, স্যার একবার আগের ওটায় যাবেন, একটা জিনিস খালি দেখবো। ইকোনমিক্স রিলেটেড নিউজগুলো আমরা ইয়ে পর্যন্ত দেখেছি, তোর জানুয়ারি থেকে দেখেছি। এবার মার্চ থেকে আমরা ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সের পার্টটা দেখা শুরু করবো। ঠিক আছে, তো এখানে বেসিক্যালি সেই একই জিনিস আছে, আরবিআই রিলেটেড নিউজ প্রথমে আছে। ঠিক আছে, উইল গো থ্রু দ্য আরবিআই রিলেটেড নিউজ ইন ডিটেলস। ঠিক আছে, এবং তারপরে কার কী ধরনের লোন ইস্যু করা হয়েছে, অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্যাট বাকি যে ইনস্টিটিউশনসরা আছে তারা কি লঞ্চ করেছে। বাট দ্যাট উইল বি টেকেন উইথ পিঞ্চ অফ সল্ট, যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলোই নেবো, আর যেগুলো নেওয়ার না সেগুলো আমরা বাদ দিয়ে রাখবো। ওকে, স্টার্ট করছি উইথ দ্য মান্থ অফ মার্চ।
starting with the banking and finance part of the month of March. Okay, so RBI invited RERFP to assess the impact of financial literacy campaign. Okay, so ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইনের জন্য কাদের করেছে না রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল দিয়েছে টু অ্যাসেস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন, যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি আমরা করছি তার ইয়েতে। তো হ্যাজ প্রপোজ অ্যান অ্যাসেস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ মাল্টিমিডিয়া অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন দ্যাট প্রমোটেড ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অ্যান্ড সেফ ব্যাংকিং প্র্যাকটিসেস। ওই যে আরবিআই সেহি ওই ধরনের যে ক্যাম্পেইনগুলো করতো সেইগুলো। In this regard, it has invited the request for proposal from certain shortlisted entities which will be required to undertake an outcome the impact assessment of its multilingual pan-India public awareness campaign. The RBI runs the RBI Kehta Hai, okay, RBI Kehta Hai campaign to educate and empower people about banking regulations. Okay, so RBI has invited RFPs. Next হচ্ছে কি RBI updates Payment Settlement System Regulation Act 2008. RBI cautions against S-Ride apps. Okay, so what are the things that we have to learn from here? First হচ্ছে কি subsection read clause and other thing. Payment Settlement Act কোন সালে পাস হয়েছিল 2007-এ, ঠিক আছে, মানে 2008-এর পেমেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্টে। সেইটার ক্ষেত্রে কি বলেছে, পেমেন্টস অ্যান্ড সিস্টেমস রেগুলেশন অ্যাক্ট 2008, ইট অ্যালাউস কোম্পানিজ টু রান পেমেন্ট বিজনেসেস টু সিক লাইসেন্স ফ্রম দি রেগুলেটর। এবার কি করেছে, এগেনস্ট কারপুলিং অ্যাপ লাইক এস রাইট। হোয়াট ইজ এস রাইট? RBI has cautioned public against carpooling app S-Ride, which is operating a semi-closed prepaid instrument without authorization from the central bank. Okay, under the provision of the Payments and Settlement Act, so which মানে পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অ্যাক্টের এগেনস্টে গিয়ে একটা কোন ইয়ে এসছে, দ্যাট ইজ এস রাইড। ওকে, তারা কি করেছে, তারা একটা প্রিপেমেন্ট মানে যেমন আছে ওলা পোস্ট প্রিপেড, ঠিক আছে, বা উবারের যেটা আছে উবার ক্যাশ বলে যেটাকে আমরা বলি, ঠিক আছে, তো সেইগুলো যেমন আছে সেরকম একটা এস রাইডের ছিল, সেটা কিন্তু ওরা কিন্তু প্রপার ইয়ে নেয়নি। তো পেমেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট 2008-এ যদি না নেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু হবে না। নেক্সট হচ্ছে কি RBI extends UCB. I am not going through this one. For next, RBI extends urban cooperative banks investment in umbrella organizations from non-SLR holding limits. ঠিক আছে, so Reserve Bank of India has exempted the investment made in umbrella organizations by primary cooperative banks from non-statutory liquidity ratio holding limits prescribed in paragraph 2 and of the RBI circular investment in non-SLR securities by primary cooperative banks dated 30/2009. so এখানে কি করেছে যে আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংক যারা আছে, ঠিক আছে, আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংকস ইনভেস্টমেন্ট যদি আমব্রেলা অর্গানাইজেশনে করে ফ্রম নন এসএলআর হোল্ডিং লিমিটস, ঠিক আছে, তাদের থেকে বাদ দিয়েছে। কি গল্পটা কি হচ্ছে এখানে, যে স্ট্যাটিউটারি লিকুইডিটি রেশিও যেটা আছে সেটা তো ইনভেস্ট করা যায় না, ঠিক আছে, বা যদি আমব্রেলা অর্গানাইজেশনে করছে, ঠিক আছে, নিজের যে আমব্রেলা অর্গানাইজেশনটা আছে সেটাতেই করছে, ঠিক আছে, মানে প্রাইমারি কোঅপারেটিভ ব্যাংকে, তাহলে কিন্তু ওটাতে কোনো প্রবলেম হবে না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এবার নন এসএলআর সিকিউরিটি লিমিটেড টু 10% অফ দ্য ব্যাংকস ডিপোজিট, জাস্ট গো থ্রু দিস পার্টস, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, বাট এটাকে একটু বুঝে পড়তে হবে কেন বলেছে কি করেছে। RBI selects Intellect Design Arena for Cloud Native Intellect Quantum Core Banking Solution. Reserve Bank of India has chosen Intellect Design Arena Limited, a fintech firm, to implement the upgraded version of the Cloud Native Intellect Quantum Core Banking Solution to power the next stage of their digital transformation agenda. The Intellect continues to be trusted partner of the central banking transformation on RBI. The entire central banking operation of RBI is currently being supported by Intellect Quantum Central Banking Solution, popularly known as কুবের, ঠিক আছে, ইন্টেলেক্ট কোয়ান্টাম সেন্ট্রাল ব্যাংকিং সলিউশন ইন RBI. তো RBI সিলেক্টস ইন্টেলেক্ট ডিজাইন এরিনা ফর ক্লাউড নেটিভ ইন্টেলেক্ট কোয়ান্টাম কোর ব্যাংকিং সলিউশন। এই কুবেরের থ্রু দিয়ে যত ব্যাংকিং এর যত তোর মানে বন্ড সেল ইত্যাদিগুলো কিন্তু এর থ্রু দিয়ে হয়, কুবেরের থ্রু দিয়ে, ঠিক আছে। তো কাদেরকে সিলেক্ট করেছে, ইন্টেলেক্ট ডিজাইন এরিনা,
RBI launches UPI for feature phones like UPI 123 Pay and 24/7 helpline DG Sathi. ঠিক আছে? Reserve Bank of India and National Payment Corporation of India launched two landmark initiatives such as UPI Pay, UPI 1234 Pay for feature phones will have all the necessary smartphone features. This initiative will improve digital payments to at a higher level, paving way for cashless economy. ঠিক আছে? তো এটা কি লঞ্চ করেছে? ইউপিআই, ঠিক আছে, পে। আর ডিজি সাথী হচ্ছে হেল্প কাস্টমার অ্যাড্রেস কোয়ারিজ ইন ডিজিটাল পেমেন্ট আমব্রেলা ইনক্লুডিং কার্ডস অ্যান্ড টু ল্যাঙ্গুয়েজেস ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি টুয়ার্ডস অল আদার ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করছে, বাট দিজ আর দ্য টু অ্যাপস লঞ্চড। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? RBI releases booklet Be Aware on modern apprentice of financial frauds. Okay, the Reserve Bank of India has released a book titled Be Aware. ঠিক আছে, it provides information on common modus operandi used by fraudsters and precautions to be taken while carrying out various financial transactions. The booklet will enhance public awareness about financial frauds perpetrated in incorrect innocent customers. Okay, so সেটা আরবিআর বুকলেটটার নাম কি? বি অ্যাওয়্যার, বি AWARE, beware. ঠিক আছে? RBI issues guideline for extended interest equalization scheme for export credit. ঠিক আছে? RBI has issued modified norms on interest equalization scheme on pre and post shipment rupee export credit extension. After extension of the scheme till March 2024 by central government with effect of October 1st, 2021. The extended scheme will not be applicable to the ones availing benefits under production linked incentive scheme. Now interest equalization স্কিমটা কি? ঠিক আছে, সেটা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝবো। যদি মনে কর দুটো দুটো মানে দুটো ইয়ে থাকে একসঙ্গে, দুখানা তোর কি বলবো, একই স্কিমের মধ্যে, ঠিক আছে, দুখানা ইন্টারেস্ট রেটের চলছে, সেইটাকে একটা পার্টিকুলার ইয়েতে নিয়ে আসা। ঠিক আছে, মানে কাইন্ড অফ সাবসিডি বলতে পারিস, বাট ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি সাবসিডি। ঠিক আছে, মানে এটাকে সাবসিডি বলা যাবে না দুম করে। কারণ সাবসিডিতে কি হচ্ছে, আমি এখান থেকে কি করছি, আমি ওকে কি করছি, আমি ওদিক থেকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এখানে কি হচ্ছে, এখানে জাস্ট উল্টো জিনিসটা হচ্ছে। এখানে কি হচ্ছে না, এখানে 2% 3% করে, ঠিক আছে, মানে এমএসএমই এসবের ক্ষেত্রে তো বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেস্ট রেট থাকে, সেইটাকে একসঙ্গে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হবে। ঠিক আছে, এবার এটা কিন্তু পিএলআই স্কিমে যারা অলরেডি পেয়ে আছে তাদের ক্ষেত্রে হবে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এবার ইন্টারেস্ট ইকুয়ালাইজেশন স্কিমটা হচ্ছে কি, ধর প্রিতে ধর কেউ 3%-এই আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার এটা অরিজিনালি মানে ওখানে গিয়ে ওর পড়ছে হয়তো 4% করে পোস্ট শিপমেন্টে। তো এই যে দুটোর মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা তৈরি হলো, সেইটা আরবিআই ইয়ে করে দেবে। ঠিক আছে, মানে কোয়ান্টিফাই করবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার কি বললাম? মানে এটা কিন্তু শুধুমাত্র এমএসএমই সেক্টরের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এমএসএমই সেক্টরের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, 2% থেকে 3%, মানে এটা কিন্তু দিচ্ছে, মানে 3% 4% লিখলাম, বাট এটা দেয়া হচ্ছে কি 2% to 3%। ঠিক আছে, মানে যারা ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপোর্ট করছে তাদের জন্য। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা, আর একটু দেখি ডিটেলে আমি কোথাও ছবি টবি পাই কিনা, তাহলে বুঝতে পারবো ওটা।
অ্যাডভার্টিসমেন্ট খুবই ভালো পাচ্ছি না আমি। এখান থেকে এখানে পুরো জিনিসটা বোঝানো আছে। এটা একটা স্কিম পড়েছিস অলরেডি, সেটারই একটা পার্ট। সামার্থ বলে একটা স্কিম পড়েছিলি, মনে আছে কিনা আমি জানি না। সেই সামার্থ স্কিমের পার্ট একটা এটা, ঠিক আছে। হুম। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছিস কিনা আমায় জানা, তাহলে তো বলবো। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। এবার দেখ এখানে কি বলছে, ইন্টারনেট সিকিউরিলাইজেশন স্কিম এসেছিল কিন্তু 2015-এ, ঠিক আছে। প্রি আর পোস্ট শিপমেন্টের জন্য কি করছে, এক্সপোর্টের জন্য ক্রেডিট টু এক্সপোর্টার্স ইন রুপিস, ঠিক আছে। অ্যাট দ্য টাইম অফ এক্সপোর্ট ওয়ার ফেসিং ইনক্রিজিং ক্রেডিট কস্ট, ঠিক আছে। তো ইন্ডিয়ার এক্সপোর্ট সাইকেল ডিউ টু স্ট্যাগনেশন অফ গ্লোবাল ডিমান্ড অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট পিরিয়ড। By introducing this scheme, government expected that the exporters will be able to correct their pricing and improve the competitiveness of their product. এটা মানে সোজা সাপটা কথা হচ্ছে কি, আমাদের যদি মনে কর ইন্ডিয়া থেকে এক্সপোর্ট করতে যাই, ঠিক আছে, তো যদি আমি ইন্টারেস্ট সাবভেনশন দিই তাহলে ওটা কি হবে, 100 টাকার মালটা যদি বিক্রি করতে চাই, আমি যদি ওটা 2 টাকা ছাড় দিই, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইন্টারেস্ট ইকুয়ালাইজেশন। মানে ওটা তো, এই জিনিসটা তৈরি করতে হয়তো, একটা জিনিস হয়তো ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য জিনিসটা 100 টাকায় কিনছি, কিন্তু আমি 100 টাকার জন্য আমি 10% ইন্টারেস্ট দিচ্ছি, আমি 3% ছাড় করিয়ে দিলাম বাদি কথায়, যাতে যখন এক্সপোর্ট করবে তখন সেটাতে আরো প্রফিটটা বাড়বে। ওকে, ক্লিয়ার? এইটা আমরা যে ইয়েটার সময় পড়ছি, ঠিক তো? কাছাকাছি বলছি তো। কাছাকাছি। এবার কোভিডের যখন লকডাউনটা হলো তখন গভর্নমেন্ট দেখলো যে ইন্টারনেট সিকিউরিলাইজেশন স্কিম প্রি আর পোস্টের ক্ষেত্রে দুটোর ক্ষেত্রে আবার দেওয়ার দরকার আছে, ঠিক আছে, মানে এক্সটেনশন করার দরকার আছে। তো এপ্রিল 2020 আর মার্চ 31st 20 কভারিং দ্য পিরিয়ড অফ 1 ইয়ার এটাকে নিল ওরা, ঠিক আছে। Interest to stem downward trends in export, IS offer 3% interest rate equalization
with effect from 2nd November 2018 with increased 5% although the rate remained 3% for large manufacturers। এখানে কি করছে না এই ধরনের জিনিসগুলো যদি আমি কি করছি আমি যখনই মানে সেক্টরগুলো কভার করছে এবং তা এর থ্রু দিয়ে কি হবে যে যখনই আমি বাইরে থেকে কোনো জিনিস মানে আহ, নেব, ঠিক আছে, সেটা ট্যারিফের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় পেয়ে যাব। ঠিক আছে, যেমন বলছি দেখ এক্সপোর্ট বলেছে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইনক্লুশন মার্চেন্ট এক্সপোর্ট অ্যাকাউন্টেড ফর নিয়ারলি 35% অপারেট লো মার্জিন অফ 2 to 4%। এবার মার্জিনটাই যদি এত কম হয় তারপরে যদি তোর ক্যাপিটাল আটকে যায় দেন ইট উইল নট ওয়ার্ক প্রপারলি। ঠিক আছে, আহ, এবার এইটা করার জন্যই কি করছে এই গাইডলাইনটা নিয়ে এসছে যাতে ওদের মানে যখন লোনটা নেবে বা কিছু করবে তাতে যেন এরা এক্সটেন্ডেড একটা বেনিফিট পেয়ে যায়। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? যে কোনো ধরনের গুডস এর ক্ষেত্রেই হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস হোক যাই হোক না কেন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, ফিরে আসি আমাদের ইয়েতে। আরবিআই বার্স পেটিএম পেমেন্ট ব্যাংক ফ্রম অনবোর্ডিং নিউ কাস্টমার্স। দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট নেল ইন দ্য কফিন। ঠিক আছে, আরবিআই বার্স অলরেডি অলরেডি একটা ডেসিটিউটেড কোম্পানি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ডিউ টু হিউজ শর্টফল। ঠিক আছে, 20 আরবিআই পেটিএম has decreased. You should know this also because this was in news. Paytm, when initially the IPO was launched, its total valuation was 22,000 crores. Right now it is 100 crores. Okay, okay. So it's like তুমি যদি 220 কোটি টাকা দিয়ে কিনে থাকো এটার শেয়ার, so its valuation is 1 rupee right now. So that's the case. So it is going down rather, or 1,000 crores or something. I don't remember. It has gone down. Okay. Bars Paytm Bank from onboarding new customers. Okay. Due to the material supervisory concerns. Okay. Next is regulatory framework for microfinance loans directions 2022. RBI unveils framework for microfinance lenders. Reserve Bank of India has issued RBI regulatory guidelines which will be effective from April 1st, 2022. The directions are issued by the Apex Bank by exercising its power conferred by Section 21, Section 35A and 56 Banking Regulation Act, Chapter 3 National Housing Bank. RBI asks regulatory entities to ensure that loans are collateral free and not linked with in lien on borrower deposit account. Repayment obligations are capped and interest rates are not usurious. There is no prepayment penalty. ওকে, মাইক্রো ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করতে বলেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। সাধারণত কি হয়, আমি যদি 1,000 টাকা লোন নিয়ে থাকি ব্যাংক থেকে, আমার ডেবিটের অ্যাকাউন্টটা লিন হয়ে থাকে ওর সাথে। ঠিক আছে, তো সেইটা যেন না হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে ন্যাপফিড। ন্যাপফিড হচ্ছে কি আরবিআই ন্যাশনাল ব্যাংক ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট will be regulated and supervised as an all India financial institute by it under section 45L and 45N of Reserve Bank of India 1934. NAFID has been set up in the development financial institution to support development of long-term infrastructure financing in India. Okay, তো এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিচ্ছে কাদের, না এগ্রিকালচার সেক্টরকে। ঠিক আছে, ইট উইল বি ফিফথ AIFI আফটার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ব্যাংক। ঠিক আছে, তো NAFID is to be regulated as all India financial institution under RBI Act. So NAFID initially was launched, ঠিক আছে, and this is now financial infrastructure এর জন্য যেটা নিয়ে আসা হয়েছে, this will be the fifth one. প্রথমে ছিল হচ্ছে এক্সিম, ঠিক আছে, তারপরে এনএইচবি, নাবার্ড, সিডবি, এরপরে এই ফিফথ চলে এলো। ঠিক আছে, ন্যাপফিড। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফিফথ ওয়ান। ওকে, সো ন্যাপফিড হ্যাজ বিন সেট আপ অ্যাজ দ্য ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিএফআই। ঠিক আছে, to support development of long-term infrastructure financing in India, not agriculture, long-term infrastructure financing in India, and it shall help in fifth AIFI after export investment. So AIFI, fifth AIFI এটা। ঠিক আছে, অল ইন্ডিয়া ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। ঠিক আছে, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যেমন এক্সপোর্ট ইম্পোর্টকে দিচ্ছে, এগ্রিকালচারের জন্য নাবার্ড আছে,
হাউজিং এর জন্য হাউজিং বোর্ড আছে, স্মল ইন্ডাস্ট্রির জন্য সিডবি আছে, ন্যাপফিড হচ্ছে এরকম। লাইফ কুইক, ঠিক আছে, বিকামস ফার্স্ট পিপিআই ইস্যুয়ার টু অ্যাচিভ আরবিআই's পিপিআই ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইন্স, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইন্স? ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইন্স এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে, যে একটার সাথে আর চেঞ্জ করা যাচ্ছে না। তার আগে আমরা জেনে ফেলি নিউজটা কি নিয়ে আছে। LifeQuip becomes the first prepaid payment instrument issuer to have achieved full interoperability as mandated by Reserve Bank of India for their PPIs, ঠিক আছে। Now interoperability, sorry, banking, মানে তোর যদি টাকাটা এয়ারটেলে থাকে, you can change it to Vodafone পেমেন্ট ব্যাংক। ক্লিয়ার? কি বললাম? বুঝতে পারলি? ইন্টারঅপারেবিলিটি ইউপিআই এর ক্ষেত্রে আসবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, মানে এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি কি, আমি যদি এয়ারটেল থেকে ভোডাফোনে টাকা মানে মোবিকুইকে টাকা পাঠাতে যাই, আগে যেত না, ঠিক আছে। তো এবার এটাই চলতো, মানে এয়ারটেল বা যে কোনো শপই কি করতো, একটা সেমি ক্লোজ লুপে চলতো, ঠিক আছে ভাই। সেমি ক্লোজ, এয়ারটেল থেকে এয়ারটেলে টাকা পাঠানো যাবে, ঠিক আছে, মোবিকুইক থেকে মোবিকুইকে টাকা পাঠানো যাবে, পেটিএম থেকে পেটিএম এ টাকা পাঠানো যাবে, কিন্তু পেটিএম থেকে এয়ারটেলে টাকা পাঠানো যেত না, এয়ারটেল অ্যাপে। তো এইটা ছিল হচ্ছে কি এইবার এইটা চেঞ্জ হলো, ঠিক আছে। চেঞ্জ হয়ে কি হলো না, এবার থেকে তুমি পাঠাতে পারবে, ঠিক আছে। রোডম্যাপ যেটা, এটা 2017 এসেছিল, ঠিক আছে। প্রিপেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো আছে, প্রিপেড পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট পিপিআই যেগুলো আছে, তাদের ইন্টারঅপারেবিলিটি থাকতে হবে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? অ্যান্ড পিপিআই শুড বি ইন ফর্ম অফ কার্ড, থ্রু কার্ড নেটওয়ার্ক দিয়েও করতে পারবে। মানে ইন্টারঅপারেবিলিটির বেসিক টেকনিক্যাল, যদি জানতে চাস তাহলে ওটা হচ্ছে কি একটা টেকনিক্যাল কম্প্যাটিবিলিটি থাকতে হবে, ঠিক আছে, মানে পেমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে, ঠিক আছে, যে একটা ইয়ে থেকে আরেকটা ইয়েতে আমি পাঠাতে পারবো, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? মানে আপনার দাদা পেটিএম আছে, আমার তো পেজ্যাপ আছে, তাহলে আমি টাকা পাঠাতে পারবো না, বা আমার ফোন পে আছে, আমি টাকাটা পাঠাতে পারবো না, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? তো এই জিনিসটা প্রথম কে করতে পারলো, দ্যাট ইজ লিভ কুইক। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? ওকে। RBI lifts curb on our HDFC Bank's new digital launches. তো আরবিআই রিসেন্টলি এইচডিএফসি বার করেছিল, ঠিক আছে। আরবিআই হ্যাজ লিফটেড all restrictions placed on HDFC Bank regarding business generating activity under HDFC Bank's Digital 2.0 program. In December, RBI had restricted HDFC Bank from launching any new digital product or services and issuing new credit card till the lender resolved recurring technique issues, ঠিক আছে। It has lifted restrictions on HDFC Bank on issuing new credit card, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? তো আরবিআই রিভোকস লাইসেন্স অফ, তো কার জন্য করেছে এটা, ইয়ের জন্য। আরবিআই রিভোকস লাইসেন্স অফ পিপলস কোঅপারেটিভ ব্যাংক কানপুর, নট সো মাচ রিকোয়ার্ড। আরবিআই রিলিজেস ফ্রেমওয়ার্ক ফর জিও ট্যাগিং পেমেন্ট সিস্টেম টাচ পয়েন্ট। Okay, so RBI has released a framework for geotagging payment system touchpoints. Now, what is this? The framework for geotagging of payment system touchpoints and acceptance infrastructure under Payment Settlement Act 2007. ঠিক আছে, এবার এটা কি করছে সেটা নিয়ে দেখতে হবে, ঠিক আছে। জিও ট্যাগিং পেমেন্ট টাচ পয়েন্ট, ঠিক আছে।
একটা পাতি কথা হচ্ছে তুই যেখান থেকে কিনলি সেইটার একটা জিওলজিক্যাল ট্যাগ চলে যাবে যে ভাই এইখান থেকে হয়েছে ট্রানজাকশনটা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছিস? মানে আমি ধর একটা পয়েন্ট অফ সেল দিয়ে নিলাম, ঠিক আছে, এবার সেই পয়েন্ট অফ সেলটা হয়তো একটা অন্য একটা জায়গায়, ঠিক আছে, ক্লিয়ার কি বলছি? ছবি দেখাচ্ছে তাহলে আর পরিষ্কার বুঝতে পারবি। হুম, হুম। RBI has launched a geotagging of payment system. এটা কি করছে? It is issued a framework for geotagging payment system touchpoint, which simply means capturing geographical coordinates of the various touch points deployed by merchants to receive payments from their customers. ঠিক আছে? Why it is important? ঠিক আছে? আমি একটু জুম ইন করে দিচ্ছি এটা। ঠিক আছে? Now why it is important? From cash as a primary mode of payment and uses of debit card and credit card at merchant location, the Indian payment ecosystem has rapidly evolved in recent years with widespread adoption of multiple payment products, while including point of sale, quick response, QR code দিয়ে, PPI দিয়ে, net banking এসব দিয়ে হয়েছে। The smartphone and internet penetration has led to the proliferation of digital payment in the country. According to the data, UPI-led transaction has crossed. So, how does it work? The central bank has categorized banking infrastructure and acceptance infrastructure as two categories of physical infrastructure through which digital payment transactions are carried out. The banking infrastructure covered payment transaction made through bank branches, counters, ATMs, cash recycle machines. ঠিক আছে? এবার এখানে কি হবে না পাতি যে যে জায়গাগুলো দিয়ে আমি মানে টাকাটা তুলছি সেইখানে একটা জিও কোঅর্ডিনেশন বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, যাতে আমি বুঝতে পারি যে কোথায় কিরকম ধরনের ইয়ে হচ্ছে। ঠিক আছে, তো যে কোনো পিওএস এগুলো সবার কাছেই করতে হবে। ক্লিয়ার? মানে ধর আমি একটা জায়গায় গেলাম, সেখানে আমি কি করব, আমি ধর কিনতে চাইছি কিছু। ঠিক আছে, ধর আমি এখান থেকে বর্ধমানে একটা দোকানে কিনবো। ঠিক আছে, তো ওখানে কি কি আছে আমি জানি না, ও বলছে না আমার পিওএস আছে শুধু। কিন্তু ওখানে আরবিআই দেখাচ্ছে যে জিও ট্যাগিং করা আছে, যে ওখানে কিউআর রেসপন্সও আছে, পিওএস এর অপশন অপশন আছে। তা তুই দুটোই অ্যাভেল করতে পারবি। ঠিক আছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হবে, জিও ট্যাগিং করা থাকলে ডিজিটাল সিস্টেমের যে পেনিট্রেশন সেটা আরো বাড়বে, কারণ আমি আরো বুঝতে পারবো যে কোথায় কোথায় নেই। ঠিক আছে, আরো কোথায় ডিপ্লয় করা যাবে। বর্তমানে ডেভেলপ করেনি, ঠিক আছে, তাহলে আরো আরো ভেতরে নিয়ে যেতে হবে, পেনিট্রেশন আরো বাড়াতে হবে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা করা যাবে কখন, যখন আমি ওটাকে প্রপারলি কি করতে পারবো, এনহ্যান্স করতে পারবো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? ওকে। RBI RBIS launched Bengaluru, Karnataka. Launched it এবার কি আছে, রিজার্ভ ব্যাংক ইনোভেশন হাব। রিজার্ভ ব্যাংক ইনোভেশন হাব, ঠিক আছে, innovation hub has been set up in section 8 under Companies Act of 2013 with an initial capital contribution of 100 crores. ঠিক আছে, wholly owned subsidiary of RBI. So, Governor of Reserve Bank has inaugurated Reserve Bank Innovation Hub at Bengaluru, Karnataka. ঠিক আছে, Senpati Krishna Gobar, co-founder and co-chairman of Infosys, was earlier appointed as RBI's first chairman. So, who has been appointed as the chairman of the Reserve Bank Innovation Hub? That is Senapati Krish Gopalan. ঠিক আছে, Senapati Krish Gopalan. Clear?
তো এখানে কি কি ইম্পর্টেন্ট বললাম, আরবিআই এর লঞ্চ করেছে সেটা হচ্ছে কি বেঙ্গালুরু কর্ণাটকাতে, জিও ট্যাগিং পেমেন্ট সিস্টেম লঞ্চ করেছে, এটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। লিফটেড কার্ভ নট সো ইম্পর্টেন্ট, লিভ কুইক ফার্স্ট পিপিআই যেটা দিয়ে তুই ইয়ে করতে পারছিস, ঠিক আছে। ইন্টারপোলেবিলিটি, ন্যাপফিট ফিফথ ইয়ার, মাইক্রো ফাইন্যান্স লোন ফ্রেমওয়ার্ক রিলিজ করেছে, অনবোর্ডিং অফ নিউ কাস্টমার্স পেমেন্টের জন্য বন্ধ করেছে, ইন্টারেস্ট ইকুয়ালাইজেশন স্কিম, ঠিক আছে। বিহেভিয়ার ইউপিআই 1 2 3 আর ডিজি সাথী, ইন্টেলেক্ট ডিজাইন এরিনাকে দেওয়া হয়েছে ই কুবেরের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজ করার জন্য, আমব্রেলা অর্গানাইজেশনকে নন এসএলআর হোল্ডিংস এর লিমিট দিয়ে ইয়ে করা যায়, ইনভেস্টমেন্ট করা যায়, এটাকে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। রেগুলেশন অ্যাক্টের এগেনস্টে এসরাইটের এগেনস্টে বলা হয়েছে, ঠিক আছে। আরএফডি ইনভাইটেড আরএফপি অ্যাসেস টু ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন, মানে আরবিআই ক্যাতা হ্যার কতটা আউটপুট ভালো হয়েছে সেটা দেখা যাবে। দিস আর দ্য থিংস দ্যাট আর ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য মান্থ অফ মার্চ রিলেটেড টু আরবিআই। Okay, let's go to the next previous month and see what are important things that has been said about RBI. ঠিক আছে। Let's take a break এখানে, ঠিক আছে। Okay, we'll come back after completing and